y buenos días. Bienvenido. This is my channel, and in this series quiero presentar una pregunta, one question, y una respuesta, an answer, para aumentar tu nivel de español. That means to increase the level of your Spanish. Escucha, para aumentar el nivel de tu español. Bien? Now, or ahora, hoy estaba pensando en una canción by, well, I don't know if it's by, but performed by José Luis Orozco, and it's called Debajo del botón, and un botón is a button, and the words are debajo del botón, under the button. Que encontró Martín. Encontró means he found, from encontrar, it's like encounter, isn't it? Que encontró Martín. Había un ratón, and I've got un ratón aquí. This was a gift from mi tío Roger. Isn't she cute? Mi ratón with a little necklace. Oh. Que encontró Martín. Había un ratón. Ay, que chiquitín. So I'll put a link for that on because it's worth a listen to. Ay, que chiquitín, so small. Now we know that you don't find un ratón debajo, under un botón, but it did make me think of a good pregunta is ¿dónde están mis gafas? Perhaps. My glasses. ¿Dónde están mis gafas? Debajo de la cama, under the bed, maybe. But then I thought, well, no todo el mundo lleva gafas. So I thought, okay, another thing we lose is las llaves. See? ¿Dónde están mis llaves? Debajo de la cama. Puede ser, could be. We leave our llaves in crazy places. So, hoy quiero presentar un poco de vocabulario por los muebles. Muebles are furniture. So look out for that word, muebles. You might see it if you're en España or en un país de habla hispana. You might see the word muebles, furniture. ¿Dónde están mis llaves? And you can get some little post-it notes and label up your house. And maybe take some photographs with las llaves next to various muebles en tu casa. Por ejemplo, mis llaves están en el sofá, on the sofa, or maybe dentro del sofá, inside the sofa. Una silla is a chair, and un sillón is an armchair. So, ¿dónde están mis llaves? Están dentro del sillón, you know, down the back of the cushions with all the little coins, which perhaps are the rent, el alquila, from the spiders who are living there, las arañas. Maybe they're just trying to pay el alquiler. ¿Dónde están mis llaves? Maybe they're somewhere in the bathroom. We could have left them al lado del lavabo. El lavabo is the wash basin, just like the lavanderia is the laundrette, and la lavadora is the washing machine, or lavarropas, washing machine. So el lavabo is the wash basin. ¿Dónde están mis llaves? Al lado del lavabo. See?
or en la ducha, in the shower, or al lado del bañera, or dentro del bañera. The bañera is the bath. ¿Dónde están mis llaves? En un sitio bien loco. Or down in el salón, there goes my alarm. Stop. Down en el salón, you might find las llaves en la mesa, which is a table, or en la mesilla, which is a little table, or en la estantería. That's a nice word, isn't it? Bookshelf. Estantería. Estantería. And that's not such un lugar, no es un lugar muy loco por las llaves en la estantería. Pero it could get more crazy. It could be en el armario. El armario. Now this could be a few things, so it's a useful word. El armario could be your wardrobe. Another word for that is guardarropa, but it's also el armario. Or en la cómoda, which is the drawers. Maybe you put las llaves en la cómoda. See, we're going to need this word encontrar, to find, but maybe also buscar, to look for. Tengo que buscar mis llaves. ¿Dónde están mis llaves? O en el lugar más loco, mis llaves están dentro del frigorífico. Bien, I've done it before. So armario, that can be the cupboard or the wardrobe. Cómoda, the drawers, and frigorífico, en el frigorífico, in the fridge. Bien. ¿Sabes? Do you know? ¿Dónde están tus llaves? What I would recommend for today is to take this lista de vocabulario, which I'll put up here somewhere, and use it to etiquetar. Isn't that a lovely word? Etiquetar means to label. So usa la lista de vocabulario para etiquetar las cosas, los muebles en tu casa. And I'll see you again here muy pronto. Hasta pronto. Adiós.